cuando menos nos esperamos. Have you noticed how sometimes you end up getting in trouble when you least expect it? Y ese cuando menos nos esperamos, nos damos cuenta que no sabemos nada de la ley, no sabemos realmente qué es lo que está pasando en el mundo. In that moment, when you least expect it, you realize, you come to the realization that you know nothing. I hope you're having a beautiful day. Today, finally, we have a beautiful sunny day after 3 days of rain and cold weather. I've been taking plenty of time to rest, meditating, posting some short videos. I hope they may assist you in one way or another. Hoy, después de 3 días de lluvia y frío, tenemos un hermoso sol. Y lo he tomado ese tiempo para descansar, para meditar. Y hoy llego acá a este hermoso parque y me digo, ¿qué es lo que les quiero compartir? Y algo me está señalando a mí, que les recuerde que es bueno informarnos sobre qué son las leyes. Por ejemplo, ya les he compartido ese tema, sobre qué significa cuando uno tiene que ir a la corte, cuando uno lo detienen en el camino. Les sugiero que escuchen a Jordan Maxwell. Jordan Maxwell le explicará a usted por qué el juez y por qué el señor curita se visten de negro. ¿Qué significa el portón en la corte? Y luego les sugiero que escuchen a un hermoso ser humano que se llama, el canal de él en YouTube se llama El Verdadero Ismael Pérez. El Verdadero Ismael Pérez. Para ustedes que son bilingües, le entenderán a él muy bien. Porque él no solamente le compartirá a usted lo que está sucediendo atrás de las cortinas, lo que verdaderamente está pasando en el mundo y por qué las cosas están como están. Have you noticed that why is it that the judges and Mr. Preacher, or at least that one that had to go to the seminary, dresses in black when you go to those places, and why is there that gate of wood at court? May I suggest to you to listen to Jordan Maxwell. It is so much information and so many videos there that can assist you to understand exactly what is going on in the world and how does the law work. Or should we say, what is the law of the land and the law of the sea? And listen and see what you think about what the real Ismael Perez has to share with you in regards to why is the world the way it is, what is going on behind the scenes. Because I know there's so many of you that have no idea. It has taken me a lot of time to find this out. And the more I learn, the more I realize, the less I know. And I think it's better for me to suggest to you to go ahead and listen to those two people. And somewhere along the line, if you feel that you understand all that already, maybe you can go ahead and listen and watch Elsa Dillon. She is from Australia. And you will find out how unique and amazing you are. Cuando ustedes finalmente logren comprender
¿Qué es lo que Jordan Maxwell les puede compartir? Y si lo comprenden, y luego, después de haber escuchado también a Ismael Pérez, quizás ustedes quieran buscar quién es y qué les puede compartir Elsa Dillon. Ella es de Australia. Se darán cuenta que el maravilloso ser que usted es. Bueno, dejémoslo ahí mejor. Porque al menos aquí su servidora les va a compartir que entre más logro aprender y comprender de ellos y muchos otros maestros más, me doy cuenta que menos sabo, que menos comprendía yo. Pero ahora me sumerjo en una confianza, en una luz que me guía. En los videos cortos que les compartí anteriormente, les hablo del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. También les hablo de Jesús. ¿Se puede imaginar usted cómo es posible que hayamos nosotros creído que Dios nos ama tanto a nosotros y nos creó, pero que resulta que agarró a alguien para que fuera crucificado, maltratado, a tal punto hasta llevarlo hasta la muerte? Y no es así. ¿Cómo un padre puede amar a todos sus hijos, pero sin embargo permitir que uno de ellos haya crucificado, haya sufrido tantas cosas, tanto sufrimiento? Y vea lo que termino encontrando acá. Qué sincronizaciones son, ¿no? Se dice que Jesús fue clavado en la cruz con clavos que atravesaron los huesos de sus pies, de sus manos. Y la cruz tiene 4 puntos. Pero esos 4 puntos, como nos hicieron a nosotros creer, porque no es la verdad. ¿Cuántos puntos cardinales tiene la rosa de los vientos? Tiene 4. Norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Y luego, ¿cuántos elementos dependemos nosotros para poder vivir que forman los átomos? Los protones, los neutrones y los electrones están formados de estos 4 elementos que son el aire. Si no respira, nos morimos. El agua, si no nos mantenemos hidratados, porque somos 70% agua, nos deshidratamos, terminamos deshaciendo, porque no se puede sobrevivir sin agua. El oxígeno, el hidrógeno, es parte de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Luego, la tierra. La tierra produce la comida que nosotros obtenemos para nutrirnos. Y luego, ¿qué procesa y limpia? El fuego. Prepara nuestros alimentos, muchos de nuestros alimentos. Se imagina que tuviéramos que comer todo crudo. Muchas cosas no hay que cocinarlas, se pueden comer crudas. Pero muchas, sí, imagínese comiéndose usted ahí una pata de cerdo sin cocinar. O un conejo. O un camarón. Bueno, sí, le echa limón y ya se cocina. Pero un pollo, una ala de pollo envuelta en esas harinas y en esas especies. Imagina comérsela cruda. ¿Qué tal le quedará a usted el paladar? ¿Podría saborear usted ese pollo? ¿O ese bistec? ¿O ese hígado crudo? Sin el fuego no lo podría procesar.
Al menos yo en mi caso, no. Aunque sé que hay algunos de ustedes que no, eso les va. Pues porque ustedes no son así tan humanos. No son humanos híbridos como somos nosotros, porque no sé si se ha dado cuenta ya de que todo ser humano es humano híbrido. No somos simplemente así humanos. Somos un experimento hermoso, una combinación de millones de años atrás. Y Jesús vino hace un tiempo. Jesucristo vino de muchas maneras y todavía sigue aquí. Y es ahí donde el hemisferio izquierdo, donde está esa parte oscura de usted, ese Judas, ese demonio, esa serpiente tentadora, malévola, que le llamamos, realmente nosotros somos ese demonio. Y en el hemisferio derecho, adivine qué, ahí está ese ángel, ahí está esa sabiduría, esa fuerza, ese poder, esa luz. Ya se los compartí esto a los que están suscritos en este canal. Y para los nuevos, no se espanten, porque si usted se espanta con lo que les he dicho hasta ahorita, pues este canal no es para usted. Este no es entretenimiento, estos son hechos reales. Aunque debo de decir que esto es solamente para su entretenimiento, para que el canal no sea clausurado. Así como muchas otras cosas, curas para esa enfermedad que empezó hace muchos años atrás, que se deletrea SIDA, y lo debo de decir así porque no lo puedo decir toda la palabra, o la palabra que empieza con la C y sigue con ANCER y muchas otras. As you see, what a synchronicity. I'm speaking about how Jesus came to earth and was crucified. If we have a father, and you think, of course we have a father, of course we have a God, of course we have a creator, how can we doubt that? Then why is it that we have been sold the fact that we could have that father that allowed one of his children and have one of these nails and have been hammered through his both feet and the palm of his hands? What kind of a loving father that would be that allows himself to love all his children, but he gives up one to be crucified, to be slaughtered, all the way to death? Because that's not true. And for the new ones here, go check the short videos. I have shared this already there. For the ones that are subscribed in this channel, you will understand exactly what I am speaking of. And there's a reason why you have subscribed to this channel, because there must be a thing or two that I have brought to your attention. And if you are surprised and you are in shock and you are in such disbelief, this channel may not be for you. Because if you feel the fear of hearing something that you have never heard before, this channel may not be for you. Because even though I have to say, so the channel will not get a strike, that this is for entertainment purposes only, but you and I know that our own discernment will allow us to see if that could be true, that one of these nails could have gone through
could go through a human's flesh and bones and be able to hold up there, whether it is 130 pounds, because that's usually the average weight of a man, as slim as he could possibly be, all that weight held in there by those nails. Bones are very fragile. And these are studies that have proven that it's not possible for a man to have been up there for hours, held by those nails on a cross. But in reality, this is a made-up story. By who? By someone that wanted to control humanity and brainwash you. And I say you because I used to be there, but I am no longer there. That the cross represents the 4 points of the earth, at least the main ones: north, south, east, west. And that brings me to, I want to close this with this thing in relation to the green land. It's one of the biggest subjects on the TV nowadays, even though I don't watch TV. But it is on internet, it is everywhere. So imagine, not only those 4 points on the cross are significant of the 4 elements that we depend on to survive, that we are formed of. Because when the atom, atom, came to be, came to life, there we came to be. And those atoms, protons, neutrons, electrons, have these elements, which is the air. If you don't breathe, what's going to happen? If you don't drink water, because our body is 70% water. The earth is the 3rd one. Where do we obtain our food from? From the earth. The animals, the vegetables, the plants, the fruit, all of that comes from the earth, from all around. And the 4th one, imagine what would be without that element. You see those chickens over there? It would be nice to have on this cold weather a nice chicken soup. But go ahead and eat it without fire. Go ahead and take those wings and put bread on them. Bread them up with your favorite spices. Go ahead and gobble it up. How do you think that would feel if you do not cook it? Or that favorite steak? Or that pork leg? Or what if you take that liver and you eat it completely raw? Well, I mean to you that are human, because not everybody around are human. Everybody that is human are human hybrids. Have you noticed that yet? Have you found that out? And you can search it out, especially with Ishmael Perez. Now, and I refer to those others that are not human because there are other species around you. They act like men, they look like men, they eat like men, but they are not. Yes, and that can be a shocking news for some of you. But let me assure you that the more you keep your eyes open on what Ishmael Perez, he's a wonderful teacher, Elsa Dillon, Jordan Maxwell, and here you're myself, then you will know that slowly you will begin to wake up and know that not everything that we have been told, it's the truth. For instance,
Imagine, why is it that you hear so much about this thing of Greenland? What's up with Greenland? And we talk about all these movies that have been made that now comes to a reality that it was not all fake, like Star Wars. That's one of them. And one of the latest ones that I just heard about, which is Mockingjay. That's a very interesting movie. But please promise me, if you continue listening to what I'm about to say, do not allow yourself to be scared. Do not allow fear to invade you, because my purpose is the contrary. My whole purpose is to bring peace to you, to allow you to discover the love that you have within you and the trust. But more than anything, to assure you that you have such a loving Father that has been hidden from you, even though you know yourself that you have always felt this something around you, inside of you, and you felt it in your mind, but you did not know what is that? Who is that? That's your Father. That's your Father protecting you. That's someone that loves you, that protects you, because you are so valuable, because you are so loved. And you agreed to come to this school. Yes, you agreed to come to Earth, to this school. And we all had to start from scratch, from the very beginning, with zero memory, and be able to choose whether you want to have your left hemisphere come together with your right hemisphere, because purposely there was a split set. You were, as the beautiful being that you are, you were divided up in 3 parts. And think about this. Think, if you have enough common sense, your thoughts. What comes from your thoughts? Where do the feelings come from? Which is your heart. And you feel that all over your body. That's 3 parts. And what about your spirit? And there we go again. The 4 points of the cross, it also represents that. Represents you. What you're composed of, what you need to survive, and how you direct yourself through life, through this earth. North, south, east, west, air, water, earth. Some call it, dirt. Yes, dirt. And fire. Then your thoughts. Then your heart flows through your body and acts on it. And by putting yourself together in meditation, like I'm doing over here, but I'm doing it with you, because I feel that as I feel things, I'm sharing them with you. What does it feel like to allow my thoughts to come through? My feelings, reveal them to you. My body's walking through here. It's relaxed. It's calmed. I'm getting that together with my spirit. Putting my whole being together, because some of you still feel that you can't do certain things. You can't even take a break of 15 minutes and enjoy your food, and much less take a vacation. Some have a bit too much, but they don't know what to do with it. Some have too much money and so much material things. They get bored because they don't have that desire, that burning desire, which is on your right hemisphere, that burns that ego lies, or that demon, that serpent that will tell you, don't go there.
You may be freaked out if you go and explore something different. But on the right hemisphere lies that angel, that light, that sun, that spark that Christ had within him, and no institution and nobody could control. Can you imagine that? Here I am in the attempt of allowing you to feel yourself for who you are as a complete being. And hopefully you will say, I'm waking up. I want to see more of this. I want to know more. Because you were told that Eve ate an apple. And that apple was shared with Adam. That apple was from the tree of knowledge. The serpent is synonymous of knowledge. And behind the serpent, there was somebody. Go ahead, have some. It will not kill you. That demon in you yourself told you, if you try that, you're surely gonna die. Can you imagine that? Now it makes no sense. It is absolutely ridiculous to think that by eating knowledge, by finding out things, you're going to die from it. On the contrary, the real truth that still has been disguised in the Bible, in many of those books, says, when you take wisdom by the hand, you read that knowledge, you seek that knowledge, it will add years to your life. What does that mean? That apple? Why that apple would be poison for you when it is knowledge, when it is your Father's wisdom? But you see, you are loved so much that you have been allowed by your own self to come here and all over again learn things and decide for yourself whether you want to put yourself together or you want to live in many pieces spread all over the place where you don't know who you are, and you go out there looking outside of you and blaming things on people and judging other people, but you're only judging yourself at the end, because how can you judge others if you don't know thyself? Do you realize that? How can you love yourself if you don't know who you are? If you're not put together yet? For instance, the 5 wounds of Jesus. What if that represents your physical senses? For the new ones, I'm repeating this because I know there are some new ones that have never heard of such thing. What? The 5 wounds of Jesus' crucifixion means the sense of taste, the sense of touch, hear, see, and feel, and hearing, and you go like, wait a minute. Yeah, I know I have those senses, but what am I supposed to do with that? When you put them aside, when you go into meditation and you submit and you surrender, not putting your mind in blank, but allowing yourself to feel, to hear within you, going inward, you will hear things in a normal way that you do with your physical senses? No. Will you see in the same way? No. It's all together a different realm. Like Jesus said, my kingdom is not from this world. Jesus was attempting to say to you, I am in another wavelength, in another vibration. And those physical senses does not allow you
to raise your vibration when you're running up and down, chasing that work, chasing those extra dollars, times and a half, the love partner, the children, the family, the car, the house, the job. You are non-stop. You are so powerful. But you gotta take time for yourself. Get to know that amazing being that you are. That you gotta put yourself together. That is your mission. Can you think about that? Bueno, me fui un poco largo en lo que quería compartirles en inglés, pero ahora regreso a mis latinos, a mi gente latina. ¿Se imagina usted? Si la cruz representa esos elementos de aire, agua, tierra y fuego, y que usted se pudiera comer ese hígado crudo, usted no necesita el fuego. Y permítame decirle que sí hay algunos seres que quizás le rodean a usted. Ustedes han visto cosas extrañas que digan, y ese come todo crudo. Porque hay seres que se miran como, actúan como hombre y comen como hombre. Y quizás se les chispoteó a ellos en disfrazar de que ellos no deberían de comer esas cosas crudas frente a ustedes porque lo van a espantar. Sí, es normal que algunas personas quieran comer las cosas un poquito ensangrentadas. Dame ese bistec medio. ¿Cómo? ¿Medio? ¿Medio qué? Término medio en la cocinada. Porque es algo que su cuerpo le pide. Pues porque hay una parte de usted pues que le gustan las cosas así, pero a mí en lo personal, me da cosa. Comer pescado crudo, comer ciertos peces. Lo único que sí me ha hecho valiente es comer huevos de pescado, que le llaman esa comida exótica, caviar. Tengo que investigar por qué le llaman caviar. Si son huevos de pescado, ¿por qué darle otro nombre a los huevos de pescado? Bueno, eso lo vamos a dejar ahí. Voy a investigar eso y lo voy a poner en un video corto. Porque quizás algunos de ustedes no comprendan tampoco por qué le llaman caviar a los huevos de pescado. Pero volviendo al tema, cuando se den cuenta que las 4 puntas en la cruz es significativo, es simbología oculta de esos grupos ocultos que quisieron controlar las riquezas del mundo y dijeron a estos, conforme van naciendo, les vamos enseñando esto de esta manera y van a ver, los vamos a poder dominar y esclavizar y van a trabajar para nosotros. Y por cada peseta, colón o dólar que ellos se ganen, nosotros nos ganamos 3 y ellos se ganan 1. Digamos, es un ejemplo, ¿verdad? Algunos es más, algunos es poquito menos. Pero hay alguien que siempre está ganando a costas de usted. A ver, ese patrón cuando se va de viajes, ¿a costas de quién cree usted? ¿A costa suya? ¿A costa de esos empleados que tiene viviendo ahí en las trailas, en los campers? Porque les da trabajo, porque tiene la seguridad, porque él piensa, dice, estos me hacen el trabajo como yo quiero, los despido o los echo. ¿Usted cree que el patrón es tan bueno y le está dando eso, dónde vivir? No, eso sale del propio trabajo del cuero de usted, de su propio sudor. Y otra vez me desvié. Ay, Dios mío, ya ve, se me chispotea. El tener tantas ganas, hay un fuego que quema dentro de mí, que quieres compartirles todo para que ustedes ya se despierten, mi amor, porque ¿cómo es posible que sigamos pensando que sabemos tanto, pero a la vez no nos conocemos a nosotros mismos? Por ejemplo, también, ¿quién es usted? Si alguien llega y le dice a usted, ¿quién es usted? Pues yo soy soldadora, le digo yo. No, yo no soy soldadora, yo le hago a la soldadura.
No, que yo soy carpintero. Usted tampoco le hace es carpintero. Usted le hace la carpintería. Usted es esa persona que tiene esa mente, ese coco con ideas. La otra parte de usted, que usted cree que fue por coincidencia, así por accidente, que le han dividido, que ese corazón es parte de usted. Y eso actúa ¿en qué? En ese cuerpo que usted tiene. Ese hermoso cuerpo, aunque le falte un brazo, un ojo, ese es usted. Pero hay otra parte hermosa en usted, que hasta que usted se dé chance de visitar el hemisferio derecho, hasta que usted agarre un poco de sabiduría, de conocimiento, porque eso fue lo que Eva hizo. Se comió la manzana del árbol. ¿Cómo? Es que si te comes la manzana del árbol, te vas a morir. No, si es que el diablo es diablo y es diablo por ser diablo. Detrás de la serpiente había alguien que decía, come, no te va a pasar nada. No te vas a morir, ¿cómo crees? Y Eva agarró ese conocimiento y aprendió y se dio cuenta. Pues es que eso no sabía yo tanto de eso. Y entonces le dijo a Adán, ven, agarra, miremos, aprendamos. Pero lo disfrazaron bajo otra simbología que es la manzana, la serpiente y la serpiente, que te arrastrarás el resto de tu vida. ¿Cómo? Si la serpiente es sinónimo, significa sabiduría. Y Eva agarró de ese árbol sabiduría, se la metió en su mente y ahora descubrió que ella no era tan poca cosa, que ella podía hacer más y le dio a Adán. Y Adán también se espabiló y descubrió, porque es lo que Satanás, el demonio, quería, que que Eva, que Adán no aprendieran y no comprendieran y no fueran inteligentes, porque ahora ya no les van a poder controlar y manipular y tenerles esclavizados a que ustedes son poca cosa, porque hay un espíritu que siempre está ahí al lado derecho. Pero por todo esto que nos enseñaron desde pequeños y hemos estado peleando con ese demonio desde pequeño, porque déjeme decirle que usted es su propio demonio, su propio diablo, su propia parte oscura, esa oscuridad, ese ego que le dice, no vayas ahí que te va a dar miedo. ¿Y qué tal si te pasa esto? Porque no conoces eso, ¿para qué vas a ir ahí? Pero cuando usted con confianza se anima a hacerlo, se dará cuenta que siempre es amado, que siempre es protegido y que sepa ese Padre que le creó jamás le va a juzgar, al contrario, va a estar orgulloso de que usted se anime y junte su hemisferio izquierdo, su hemisferio derecho y se dé cuenta. La crucifixión de esas 5 heridas que Jesús le hicieron fueron sinónimo de sus sentidos, de oler, de escuchar, de saborear, de oír, de ver. Usted los pone de lado, se va a meditar. Pero ¿cómo que me voy a poner a meditar? Váyase adentro de usted, sienta su ser, porque ese cuerpo tiene esa mente y ese corazón que siente, que piensa, y se va a ir y se va a dar cuenta que cuando usted se relaja, cuando usted se da amor, cuando usted entra en paz, esas vibraciones, de eso van a ser una chispa. No van a ser, siempre ha estado ahí, ha estado esperando que usted la espabile, que usted la despierte, que usted se una a su espíritu de luz, a ese ser de luz. Llamémosle la chispa de Jesús o la chispa de Dios, ¿cómo que le quiere llamar? Pero la cosa es que ahí está y que solamente usted podrá tomar este viaje. Usted no podrá hacerlo por nadie más. Y
como el velo se va quitando, usted se va dando cuenta que ese ser completo que ustedes ha estado dividido en 4 partes, que también está representado por esas 4 puntas de la iglesia, que la iglesia usa en la cruz, quise decir, la cruz, el norte, sur, este y oeste. ¿Cómo se dirige usted? ¿Cómo dirige sus pensamientos, sus sentimientos? ¿Cómo se nutre usted? ¿Cómo sobrevive con los elementos de agua, aire, fuego y tierra? Y luego la otra parte es de que usted ha estado dividido sus sentimientos, sus ideas de su cuerpo, porque no se ha permitido saber que usted tiene un espíritu también. Y esas 4 partes, de esos 4 puntos de la cruz, es usted también. Revelaciones y Mateo lo explica, pero lo explica de una forma en que no se debe de tomar literalmente. Cristo de Judá, que vivió ¿dónde? Que nació ¿dónde? Que Jesús, que Cristo lo conocen como el león de Judá, que el sol es Jesús, que así como el sol brilla en el cielo, todo lo que es arriba es abajo. El sol brilla arriba en el cielo, en el hemisferio derecho de usted. Y el hombre, el sol del hombre y el sol de los deseos, de esos pensamientos, de esos sentimientos que vienen en usted, la parte oscura y la parte clara se unen, se juntan y son crucificados. Y de ahí sale esa fuerza, ese poder. Al estar la glándula pineal, ¿ha escuchado usted eso? Muy bien, lo ha escuchado miles de veces, pero todavía como que no le entraba la onda. ¿Y para qué activar la glándula pineal que me han dado? Que desde chiquito en la escuela me daban este enjuague vocal para cerrar su glándula pineal y usted no sepa y no comprenda de que usted debe de unificarse, unificar todas esas partes de usted y darse cuenta qué maravilloso ser es usted. Que la sabiduría que Eva comió de ese árbol no era una manzana. Eso son simbología oculta de unos pocos que dijeron, pues aquí vamos a controlar todas las riquezas del mundo. Aquí vamos a dominarlos. Y nosotros, y ahora están ahí con tanta riqueza material, económica, se aburren tanto porque no tienen espíritu, porque esos seres pues no tienen espíritu, parecen hombres, comen como hombres, actúan como hombres, pero no logran tener eso que es usted, ese humano híbrido. Ya ve que se dice que pues la teoría de Darwin, que vinimos del mono, no que la evolución, que esto, que lo otro, pues déjeme decirle que usted es genética de un ser de la tierra y de un ser celestial. A ver cómo le cae esa onda, cómo le queda el ojo. ¿Se da cuenta qué poderoso ser es usted? Si usted es el producto, el experimento de un ser celestial, ¿por qué cree que las iglesias llevan todos esos arcos redondeados en las puertas? En algunos techos son redondeados, pero en el medio tienen una punta. La punta es la parte del masculino, del hombre, del mero chingón, como le dicen en algunos países. La parte redonda es la cabeza, el cerebro,
el plexo solar, su cerebro. ¿Puede imaginarse usted? Y la parte de la mujer, pues lo simbolizan, lo usan, ese símbolo, en muchas otras decoraciones. ¿Se imagina usted? Yo no sé si usted siente lo que yo pasé. Qué rabia me dio a mí cuando descubrí esto. Digo yo, ¿cómo es posible que se ríen en mi propia cara? Que regrese al templo y vamos y ahí deja su diezmo. Para no llevarle el cuento tan largo, déjeme decirle que el diezmo se lo debe dar usted a su ser, porque usted es ese templo. Y ese diezmo es el tiempo que usted debe de darse para juntar sus pensamientos, sus sentimientos en su cuerpo con esa luz divina que usted es, con esa luz celestial que usted es. ¿Se da cuenta de lo que le estoy compartiendo? Y usted ha escuchado esto de muchas maneras antes, de muchas interpretaciones. Y me gustaría que me diga, un día llegue frente a mí y me diga, finalmente acepté lo que usted dijo y lo investigué. No tome mis palabras así de la nada, búsquelo. Por eso les sugerí al principio de este video, Jordan Maxwell, Ismael Pérez, Elsa Dillon. Y si eso no es suficiente, hay un predicador, pero solamente lo hace en inglés. Ese explica la Biblia muy bien. Yo he escuchado muchas cosas, muchas personas, y finalmente digo yo, si es que esa es la explicación lógica. Y voy a buscar y buscar. Y yo creo que por un tiempo creí que iba a tener que seguir aprendiendo hebreo. Pero digo yo, todavía tengo que seguir aprendiendo mi propia lengua. Porque ya ve que a veces se me traba la lengua la trabo. En inglés y en español. Pues ahí los quiero dejar con ese pensamiento. Porque cuando regrese y cierre este video, les voy a compartir por qué razón es que se habla tanto. Y hay tanta pelea y tanta discusión sobre ese polo de Greenland, la tierra verde, esa es la traducción. ¿Qué habrá ahí? Pues se dará cuenta usted que ahí están escondiendo muchas cosas. ¿Qué cosas podrían ocultar ahí? Si ya se reveló de que Venezuela fue tomado con armas de las cuales nunca alguien había escuchado, que había una arma con una onda tan potente que hizo que los soldados tronaran ahí mismo, se tronaran. Y el señor presidente fue tomado ahí después de 25 años de maltratar tanta esa cultura tan hermosa, Venezuela, sus bellas mujeres, sus bellos hombres, porque he conocido muchos de ellos. He tenido el placer de conocer muchas culturas y compartir con ellas. Y me doy cuenta que al final todos somos iguales. Todos tenemos pensamientos, un corazoncito que quiere ser feliz, que busca la felicidad, pero la felicidad no está en lo material, no está en el dinero, está en su hemisferio derecho uniéndose con el izquierdo y aceptando y perdonándose, amándose, porque ¿sabe qué? El mentiroso más grande del mundo, el diablo más grande del mundo, hemos sido nosotros mismos, porque nos hemos mentido, nos hemos traicionado, pero sobre todo nos hemos robado la felicidad, la chispa de Dios. No hemos aceptado, aún nos rehusamos a despertarnos y seguir pensando que Dios ama tanto a todos sus hijos, pero agarró uno y lo mandó al matadero para que usted fuera perdonado. No, usted, yo, cada uno de nosotros somos quienes nos tenemos que perdonar. Somos quienes tenemos que aprender a amarnos. ¿Y cómo nos vamos a amar si seguimos aquí en mil pedazos?
Y la pantalla verde se da cuenta lo que acaba de hacer. ¿Y cuánto tiempo hice esto yo? Ay, ahora cómo lo arreglo esto. Regresaré un momento, voy a ver cómo logro arreglar la pantalla esta. Y ya se va a acabar el... Ok, déjeme ver. ¿Y cómo arreglo esto? Bueno. Esta vez como que no la logro arreglar. Y la batería se me va a acabar, así es que vamos a seguir con pantalla verde. Y en caso de que no termine de compartirles a ustedes lo que posiblemente es y representa Greenland, la tierra verde, y me salió aquí la pantalla verde que tenemos en el lado izquierdo de ego. Todas esas cosas negativas con las positivas, con la hermosa luz. En el hemisferio derecho, cuando nos vamos en meditación a pensar, a dejarnos ir hacia adentro. Entonces ahí es donde usted podrá encontrar que usted es un espíritu de luz hermoso. Es la criatura de un ser de la tierra creado con un ser celestial. Usted es hijo de Dios y se ha estado limitando. Y vamos a adoptar ese diablillo que le gusta hacer diabluras en la oscuridad, ese ego que le gusta controlarle, y vamos con confianza de que usted es amado, de que usted es tan altamente protegido por alguien que le ama mucho y que sin embargo, pues no lo sabíamos antes, ¿ok? Y antes a mí me encantaba comer pato, pero ya quiero que los patos sigan viviendo. Ya dejé de comer pollo. De vez en cuando me da tentación, pero digo yo, no. Para seguir permitiendo que mi corteza cerebral absorba más y más información, debo de evitar de comer tanta cosa pesada, porque el cuerpo no necesita comerse medio pollo, porque cuando me siento comer esa sopa, pues no la quiero dejar y como hasta que me llene. Yo sé que a algunos de ustedes les pasa lo mismo. Comemos 3-4 veces al día. Y si nos comemos un bistec, pues quiero un bistec bien bueno, bien grande, ¿verdad? Bueno, al dato regreso. Not only we have not yet put ourselves together and accepted ourselves, that we have been divided, that we have been used through fear and through all that occult symbology, because the whole Bible, you're not supposed to take it literal, but not only was 80% of its content was changed, and the little bit that they left in there, because remember, they always say, the devil knows the whole Bible. The devil is very smart and very beautiful. And did you know that you are the product, that you are the experiment?
of a being from Earth and also from a celestial being. Think about that. You are the creature. You were created with a gene from somebody from Earth and somebody from the heavens. And I want to get to that because why do you have to wait for a president, for a scientist to say to you, yes, there has been other species, other exist among us. And human being is not the only smart being that exists on the face of the earth. But that you are not who you have said that you are. That you are not just that human, that you are a hybrid human. That you are those 4 points of that cross in which they say that Christ was crucified in. That when somebody asks you, who are you? Honestly, do you really know how to answer that question? Are you able to respond with such force because you have finally put yourself together, that your mind, the thoughts of your mind, the feelings of your heart, in your whole body expresses that joy because you know that the other part of you is the spirit, that light spirit, that you finally took time and you went inward. You went into meditation, that you took time from work, from family, from the job, from your love partner. That you went in and you said, okay, I want to know who I am today. And somebody comes up to you, how are you doing? And you say, I'm okay. Do you really want to continue being okay? I'll leave it at that. Because now let's talk about Greenland. You know those movies like Star Trek? And the latest one that I've seen a little bit about, which the basic concept of it is mocking jay. It makes you think of a mocking, what? A jaybird? A blue jay? You should watch that movie and see what makes you feel. Also, the movie Stargate. Why do you think that Spielberg has been able to come up with all these great movies? Because he was given all the information and all he had to do was put it up there. Excuse me. That's a confirmation. Greenland not only will be possessed by the right people, but because Greenland has a portal. And Greenland, what if I was to say that Greenland has a spaceship? That Greenland has the technology, the weapons that you cannot even begin to imagine. Because if you are subscribed in this channel and you possibly saw already the short videos that I shared with you about Venezuela, how is it that a beautiful country with beautiful women and men, with beautiful culture, because I've had the pleasure to interact with a lot of people from Venezuela, they were treated in the way that they did for 25 years by one man. No, it wasn't by one man. By a man that was set in there with others under him that are filthy rich. There was no $5 billion on the head of the president that was going to let one of his men turn him over, because they already had the contracts, the deals,
They had been promised everything. They had no lack of nothing, except they were in lack of their real self, because they don't know that everything that they have done, everything they have thought, everything that they have acted on, and their behavior towards all those people for all those 25 years and beyond, because there has been many accomplices in for many generations, all the countries in the world. And I want you to hear me very clear. Every country in the world has been neglected by those people that call themselves the head of their nations. They have not only lied, they have not only filled their pockets with humanity's enslavement, they have lied, they have manipulated, they have taken part to be part of a small group of people. But don't worry about it. I got to a point in my life where that anger that I felt when I found out that so many people have suffered, have gone through so much pain and trauma, I got angry, and I felt rage, and I felt many things. But I've gotten to a point where the wisdom has allowed me to see that everybody that has done all those devilish acts, at the end, they're going to have to face it themselves. They can even be crucified. They can be slaughtered. They can be killed. They have only done all these deeds to themselves, and no matter how much money they made, how much material wealth they have, if they don't have that whole being that they have put together, because you cannot accept that beautiful spirit of light that you are without going through the process of forgiving yourself for everything that you have done. Do you realize this? That's why the alignment of the collective, and I mean as every human being, will not happen until you go through the process of seeing, thinking, and feeling all the acts that you participated in. But the biggest one of them was that you betrayed yourself. You were dishonest with yourself. You felt in lack of many things, and you thought that you had to take away from somebody what you felt that you did not have within you. But in this illusion, in this earth, we came to study. We came to learn. And when you learn, then you grow sporadically. And then you get to a point where the graduation is that alignment. Those 5 wounds that Jesus Christ said that he suffered, that were done to him, are synonymous, a representation of the 5 senses, physical senses that you need to crucify, that you need to burn, to put aside, and allow the loving being that you are, and come together with your spirit and put all yourself and realize, wow, I thought I was a human hybrid. I thought I came from the genetics of a monkey, of a gorilla, or of a chimpanzee, for chimp. That happened how many thousands of years? No, millions, billions of years. But here we are about to graduate. The information I'm giving you are just crumbs that I can share on this video, because you would have to listen to every video that Ishmael, the real Ishmael Perez,
has posted his books. On top of that, Jordan Maxwell, Elsa Dillon, and some other great teachers out there, that they have some things, they have a little bit more crumbs for you. Do you realize what I'm sharing with you? Not only what I am sharing with you is just like a wake-up call, reminder, hey, I'm knocking on your door. Wake up. It's time to live. It's time to be happy. Do not allow this illusion, because it is our own illusion. We accepted this. We accepted this veil to have everything covered up so we would search. Does not that beautiful book say, search and you shall find, ask and you shall receive? When you go into meditation, when you go in you no longer see, you no longer hear, you no longer taste with your physical senses, because you go into another realm. And I will repeat this again. Jesus said, my world, my kingdom, it's not in this world. He meant, and I mean, and I assure you, you have to allow yourself to go into another realm, because that creature, that creation that you are so perfect, but you have judged yourself so severely and tortured yourself of your imperfection. But that imperfection, it's what makes you perfect, because we learn, and we don't learn, how can we grow? And how, if we don't grow, how can we graduate from this school on earth and see this beautiful earth? That's what the battle is. Greenland will be possessed by the right people that will know how to bring peace, how to keep love, how to allow every being to survive. And until we come to that loving point and we stop fighting with each other and killing each other and eating each other, because you know exactly what I mean, that will not happen, and you will not be able to see it, because those weapons that exist, everything